Hi everyone and welcome back. So today we're going to start with the new section in the Zohar, in our connection with the Zohar, the portion called Vaera. We just completed the book of Shmot of Exodus, and we are now in a new beginning. Before we connect to the Zohar, we always take a moment to set our intention. So today, those of you watching it live, or those of you who will watch it later, today it is Friday, and it's Los Angeles time. It is more than 5 hours after the time of sunrise. One of the secrets that Rabbi Isaac Luria, the Arim, gave us, one of the keys, it is that 5 hours after the time of sunrise on Friday, we are already entering into the energy field of Shabbat. Those of you who know about Shabbat, Kabbalistically, this is not part of the Sabbath. It is not part of a tradition or religion. Each day of the week is connected with different source of energy. So we know that there are 7 days of in the week, like there are 7 basic colors, like there are 7 openings in the face, like there are basic 7 notes in music, right? The number 7 represents in the spiritual dimension the consciousness, the energy of the 7 dimensions, 7 spiritual dimensions, 7 sfirot, as we're calling it in Kabbalah, from Chesed to Malchut. From Chesed to Malchut, which those levels are the spiritual, metaphysical channels to bring all the infinite energy that exists of the Creator through those channels down into this world. Why do we need those channels? There are many reasons, and there is so much to learn about it. I believe that many of you are members on Kabbalah.com, and if you are not, I highly recommend to become a member on Kabbalah.com, because then you get an access to infinite sessions and classes, and you can learn from the basics all the way to the most deep aspects of the teachings of Kabbalah. The energy of the Creator, if you can imagine, of course it is not the same, but if you can imagine for a moment the energy of the sun, which is a necessity for this world, for this universe. Without the energy of the sun, this universe cannot really exist. When you think about the energy of the sun, if it is positive or negative, you will realize it depends. Because if the energy goes through enough space and time, then our universe can receive it in a way that we can benefit from it. If, God forbid, there would not be space between us and the sun, the energy of the sun would burn everything in less than a moment, right? Not because the energy is negative, but because it is too intense. Same goes with the spiritual energy in the universe. To be able to receive the energy in ways that we can benefit from the energy needs to go through certain spiritual filters. This is what we call the sfirot, the spiritual dimensions. Each day corresponds and connected with different energy field, with different sphira. So when we speak about the 7th day, we're talking about the energy of the Malchut, but on Shabbat, it's the energy of the Malchut that being elevated
to the upper dimensions, becoming unified with the upper dimensions, meaning that the energy, the strength, the wisdom that already exists at the soul level of each one of us. We have the body and we have the soul, right? What differentiate between each individual, it is how much do we connect or we allow the body consciousness to govern and to control our mind, our choices, our behavior, and how much do we allow the consciousness of our soul to control and to govern our mind and our choices and our behavior and everything that we do, right? The difference between one individual and another individual, it is in that sense of how much do we allow from body consciousness to soul consciousness truly to guide us and to navigate everything that we do in our lives. Elevating consciousness, and again, we are now in a point of a few hours before the entrance of the energy of the Shabbat, as the Ari says, the elevation spiritually already begun. Some of us can feel it, some of us can tap into it, and some of us not necessarily. But the key component, it is awareness. So as you increase your awareness for what is available at that moment, it is no longer just Friday in that week, in that date, in that hour. It becomes a portal, spiritual portal that can allow me to ascend to a whole another level of vibration and consciousness. As we read the Zohar any day of the week, but today we're taking advantage also for that opening, right? This opening, the portal that is being opened, that we can use to ascend. The Zohar brings, I don't want to say 1,000 times more, I don't want to say 1,000,000 times more or 1,000,000,000 times more, but energy that we cannot even comprehend when we set the intention, the energy that emanates, that comes from simply reading or listening to the words of the Zohar. And just to clarify, when we read, there are few things happening. There is an eye contact with the words of the Zohar. The eyes, as you heard many times before, they are the windows of our soul. So we're basically using technology. It's called reading, but what we really do, it is receiving the energy through the eyes into the soul. When we listen to the words of the Zohar, we're using the ears. The eyes are connected with the dimension called Chokhmah, the ears connected with Binah. We opening the portal of Binah. So the ears, there are two windows of the soul. So think about it, how many, unfortunately, by necessity, right? You hear news, you listen to the TV, you speak with different people that not necessarily speaking the positive words or positive vibrations that coming out of them, right? Think about it. It's all vibrations that entering into you, not only the body, right? Into you, into your energy field. That those energies needs to be cleansed. How do you clean those energies, right? It is like a medicine that you bring in that helps to cleanse it. The Zohar, it's a vibration. It's not about a book. It's not even about the wisdom that's inside of it. It is all of it, but it's not about that. It is about the vibration. It is about the medicine that exists to help cleanse any accumulated negative vibrations that was awakened inside of us or was received by choice or not by choice in the past day, in the past week, in the past month, and bringing in that very high elevated medicine, spiritual medicine, vibration that cleanse any form of that negativity
and begin to awaken the light of the Creator inside of us. So we're going now to read, we're at the beginning of the portion of Vaera. We want to make the connection with that intention that we just shared. By the way, in the technical side, the way that the program of YouTube works, it is all program, right? It is all on computer. However, one of the simple ways to help what we do in this channel to come into more people because of the way it works on YouTube, if you push the like button, or I don't need you to like the video, but if you push the like button and if you subscribe to the channel, it helps the program of YouTube to recognize you as supporting the channel, and then it opens up the opportunity for the program to introduce it to other people. So this is like a very simple way of supporting the work that we do, especially again in this channel. וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי וגומר. רבי אבא פתח ביטחו בהשם עדי עד כי ביה השם צור עולמים. ביטחו בהשם כל בני עלמא בעיין להתקפה ביה בקודשא בריחו למעבר רחצנו דלהון בי. יאחי מהו עדי עד אלא בגין דיהה תוקפא דבר נש באתר דיהו קיומה וקישורה דחולה ויקרא עד. והוא כמו הקמה דעת אמר בבוקר יאכל עד והעד אתר דאחיד לכל סיטרין לסיטרא דה ולסיטרא דה להתקיימה ולהתקשרה קישרה דילה תעדי והעד תיובתא דכל הבי כמה דעת אמר התאוות גבעות עולם מנינון גבעות עולם אילן נינון טרן עמהן נוקבה יובל שמיטה דעיקרון גבעות עולם עולם כמה דעת אמר מן העולם ועד העולם ותיובתא דלהון באי עד דהי קיומה דכל סיטרין תיובתא דיובלה לגבי דעד לאתרה לי ולנגדה עליה ברכן ולארכה עליה מבואים מתיקין עדה ודכתיב צנע וראינה בנות ציון במלך שלמה בעתרה שיתרה לו עמו תיובתא דשמיטה להתברך מיני להתנערה מיני ודאי היי התאוות גבעות עולם יהיו בגין כך ביטחו בהשם דעד דעמי תמונו לעלה אתר תמיר וגניז יהיו דלה יחי להידבקה אתר הוא דמיני נפקו והצטיירו על מין עדה ודכתיב כי בהשם ביה השם צור עולמים והוא אתר גניז בסתים ולדה ביטחו בהשם עד אחא יתרשו לכל ברנש להסתכלה בי מכאן ולעלה לית לרשו לברנש להסתכלה בי דאי הוא גניז מכל האומני הוא יאיות כבבקי ומנתמן הצטיירו על מין כולהו ולתמן דקאים על ההוא אתר אמר רבי יהודה קרא הוכח עלי דכתיב כשאל נע לימים ראשונים וגומר עד אחא יתרשו לברנש להסתכלה מכאן ולעלה לתמן דיחל למיקם עלי דה אמר ביטחו בהשם עד כל יומו דברנש באלי תקפה ביה בקודשא בריחו ומן דשב ובי ביטחוני ותוקפי קדקה יאות ליחלין לאבשה להם כל בני עלמא דכל מן דשב ותוקפה בשמה קדישא יתקיים בעלמא מהי טעמה בגין דעלמא בשמי קדישא יתקיים עדה ודכתיב כי ביה השם צור עולמים צייר אלמין דעה ביטן עדוון ידברון אלמין עלמא דן ועלמא דעתי עלמא דה בדינה ידברי ועל דינה קיימה עדה ודכתיב בראשית ברא אלוקים מה טעם בגין דהתנהגון בני נשה בדינה ולה יפקון מאורך לבר תחת זה כתיב וידבר אלוקים אל משה גזירת דינה דקיימה עלי מכתיב לעילה וישב משה אל השם ויאמר אדוני באלף ד' נון י' חמד תוקפא דמשה בשירותה דנביאותה לנח רוחי באי אתר אמר אדני למה אראה אותה לעם הזה וגומר ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך רע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך מן הוא דיימה כדן אלא משה דידע דה דרגה אחרא אילאה זמין לי אמר רבי יצחק בשירותה דהתייעיב לי ביתה פקיד לה כברנש דפקיד לביתה ואמר כל מן דבאי כל התחילו ופאחי משה לביתה כאמר ולה דחיל דבר אחר וידבר אלוקים גזרה דינה ויאמר אליו אני השם דרגה אחרא דרחמי ואחרא יתקשר כולה כחדה דינה ורחמי עדה ודכתיב ויאמר אליו אני השם אמר רבי שמעון הכתיב וידבר אלוקים אל משה אני השם אבינה אמר אחי אלא לכתיב אלא וידבר אלוקים אל משה בקדמיתה
ולבטר ויאמר אליו אני השם דמשמע דרגה בתר דרגה. ואמר רבי יוסי משה אלמלא דאבה מראה דביתא איש האלוקים מתענש על מה דאמר אבל בגיני היי לה התענש לברנש דנפל להקטתם בדבתהו ואמר לה מילין שרת אי להתרעמה כיוון דשריית מילה אב התמן מלכה נטל מלכה מילה ואיש תיקד פסקת למללה אמר לה מלכה וכי לה ידעת דאנה הוא מלכה ומקמי מלילת מילן אילן כביכול עוף אחי משה וישב משה אל השם ויאמר אדוני למה הראו אותה וגומר מיד וידבר אלוקים למשה שר אל התרעמה מיד נטל מלכה מילה ויאמר אליו אני השם ולא ידעת דאנה הוא מלכה ומקמי מלילת מילין אילן. וירא אל אברהם ואל יצחק ויעקב בכל שדי אמר שני שמע אחא מאילן דלאלה אלא למלכה דהבה לי בריתה דלה התנסיבת ואבה לי רחימה כתבאי מלכה למללה בהוא רחימה משדר לברתה למללה ימי ואבה מלכה על ידה דברתה ממלל ימי עתה זימנה דברתה להתנסבה ההוא יומא דתנסבת אמר מלכה קרון לה לברתה כוספוניה מתוניתה ואמר לה עד אחא אלננה על ידך למען דממלנה מכאן ולעלה אנא איכה לבעלייך ואימא למען דצטרך ליומין אמר לה בעלה מילן קמי מלכה עד האיש שרת למללה נטל מלכה מילה אמר לה ולאו אנא מלכה ועד יומא דע לה מליל איניש עמי אלא על ידי דיברתי ואנה יאיבנה לך בריתי וממילנה עמך בהתגליה מדלעבידנה לאחרא כך וירא אל אברהם ואל יצחק ואל יעקב בכל שדי כדיהו בביתי לה התנסיבת ולמה מלילו עמי ענפין בענפין כמה דעבידנה לך ועד בשירותא דמילולך מלילת לברתי כמה מילין אילן אלא בגיני כך וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בכל שדי ושמי השם לא נודעתי להם למללה עם העון בדרגה דר דעמך מילנה. רבי יוסף פתח לדוד מזמור להשם הארץ ומלואה תבל ויושבי בה הארץ דהרעה קדישה איזה ישראל יהיו קיימה להשתקיה מיני להתברכה מיני בקדמיתה ולבטר מינה התקשיה התשקיה על מקולה תבל ויושבבה דה שאר ארען דשתן מיני מנהלן דכתיב והוא ישפוט תבל בצדק כי הוא על ימים יסדה אילן 70 עמודים דערה סמיכה עליהו וינון 70 ימין וים כנרת שלטה עליהו אמר רבי יהודה לתימה דשלטה עליהו אלא דהתמליה מניהו ועל נערות יכונניה מה נינו נערות אלא כמה דאמר נשאו נערות כולם יישאו נערות דוחיים עינו נערות כמה דאמר ונער יוצא מעדן להשקות את הגן בגין כך ועל נערות יכונניה תח איזה ארץ יקרא ארץ ישראל יעקב דיהו ישראל עמי לשליט על דה כמשה דכתיב וארא אל אברהם ואל יצחק ואל יעקב בכל שדי ולה יתיר אלא יעקב ההוא כמנה נטל ביתא דלתתא וישתביק מיני ביתא דלאלה ועם ביתא דלתתא עד כן ביתא דלאלה ותריסר שבטין ושבעים ענפין והוא כמו המשה נטל ביתא דלאלה ושביק ביתא דלתתא ועל דכתיב ביעקב בכל שדי בכל שדי מליל ימי קודש בריך הוא ולה יתיר ושמי השם לא נודעתי להם למללה עם ההון בדרגה דד יהיו אילאם וארא אל אברהם יצחק ואל יעקב אמר רבי חייא תושבחנה דאבאן יעקב אבא והוא שלימו דחולו כתיב אל אברהם אל יצחק וביה יתוסף עת חד תכתיב אל יעקב יתוסף באביו להחזאה דיהו שלמה יתיר מכולהו ואם כל דל זכה להשתמשה ביה כמשה וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען בגין דהתגזו דכל מן דהתגזר ירית ערא דהלה ירית ערא אלא צדיק וכל מן דהתגזר יקרא צדיק דכתיב ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ כל מן דהתגזר ונתיר אי עד קיימה יקרא צדיק תחזי מין יוסף דכל יומו אלה יקרא צדיק עד דנתיר הוא ברית קיימה קדישה כיוון דנתר לי יקרא צדיק יוסף הצדיק. Okay, thank you so much for joining. I want to wish you all the blessings, wishing to all of you Shabbat Shalom, and I will see you hopefully in this coming week in the next video.